Selamat datang semua ke Ruang Didik Podcast yang dibawakan oleh Hive Educators. Saya host anda, Cikgu Zel, dan bersama saya untuk episod kali ini ialah Cikgu Azhar, seorang guru bahasa Inggeris dari negeri Johor. Kali ini kami akan mengupas tentang pengaplikasian literasi kritis di dalam bilik darjah. Okay, Cikgu Azhar, we just go straight to the point. Okay, right. Okay, hi. Perkenalkan apa itu literasi kritis. Jelaskan secara ringkas apakah itu literasi kritis dan jelaskan sedikit mengenai penemuan penyelidikan data anda. Sebab saya faham bahawa cikgu ada buat master dalam topik ini kan. So please share a bit lah. I will explain what critical literacy is according to what I understand and how I apply it in school. Dengan macam mana saya menjalankan aplikasi critical literacy ni dan literasi kritis ni di sekolah. Okay, so secara mudahnya, in terms of education, in terms of classroom teaching, is that we teach students self-awareness to make them realize their functions in society, to make them realize their functions in a society, how society construct power in our everyday life. That's how I would define critical literacy in terms of education in school. Okay, so based on my research, berdasarkan apa yang saya dah buat sebelum inilah, saya cuba untuk apply critical literacy ni dalam kelas selagi mana boleh, sebab saya percaya yang kita perlukan ada critical thinking dalam kelas, sebab kita semua lahir macam mana nak cakap, kita semua guru dan juga anak murid ni semua terlampau terikat dengan exam oriented way of teaching and learning. So kita semua berfikiran kritis hanya untuk menjawab soalan peperiksaan. Kita berfikiran kritis macam mana nak apply apa yang kita belajar dekat dalam kelas sewaktu peperiksaan. Kita berfikir secara kritis bila kita nak set up jadual exam dan jadual kelas tambahan, atau macam mana nak memastikan pelajar datang sekolah. Itu apa yang kita buatlah secara berfikir secara kritis. Kita tak sediakan murid-murid kita ni untuk berfungsi dengan baik dekat dalam dunia sebenar. Dan itu adalah apa yang saya cuba terapkan beberapa tahun lepas dan juga hingga ke tahun inilah di dalam sekolah di mana saya mengajar sekarang, iaitu untuk menerapkan satu nilai di mana murid-murid kita perlu ada self-awareness dan juga perlu faham akan mereka punya fungsi di dalam kita punya masyarakat sekarang. Terutamanya lagi yang berkaitan dengan saya punya kajian adalah berkaitan dengan macam mana murid-murid ni bila dia sampai pada 18 tahun, dia perlu faham apa itu dunia politik dan macam mana dia orang perlu untuk pilih ketua wakil rakyat. Wakil rakyat tu secara ringkasnya adalah ketua, dan mereka perlu pilih siapa ketua mereka untuk represent them in a higher level. Kita tengok sekarang murid-murid kita ni, kalau kita suruh pilih macam ketua projek ke apa ke, dia akan pilih kawan-kawan dia macam, oh kita dengki dia, jom dengki, macam tu kan. So kita nak cuba untuk fahamkan diorang yang diorang bukan diorang tak boleh fikir yang diorang adalah satu vote sahaja. Diorang tidak boleh membawa perubahan. Diorang boleh membawa perubahan. Itu adalah fungsi critical literacy di dalam kelas. Okey, itulah yang saya boleh secara ringkasnya, Zal. So sebagai guru kita sentiasa aktif menggunakan literasi kritis di dalam kelas. Terutama sekali saya guru sekolah menengah dan cikgu pun guru sekolah menengah. Jadi after they turn 18, voting kan. So that is salah satu kepentingannya lah. And also betul. And Zal, I think you are the only other teachers that I found on social media or that I have known before yang sebenarnya menerapkan kepentingan ni tau, critical literacy, and dan juga menerapkan kepentingan how important it is for our students or for our murid-murid kita ni untuk faham tentang dia orang punya fungsi lah dekat dalam society, especially when it comes to politics dan memilih wakil rakyat diorang. Because you know what, fun fact, I think I've told you this before, I've used your words or I think it was a podcast that you did with it's Amanduk podcast, if I'm not mistaken. I've used
I've used that. I've used your words in my master's thesis before. Okay. Alright, that's interesting to know. Yeah. Yeah. Sebenarnya saya tidak tahu pun apa yang saya buat nih, critical literacy. I mean, I understand that what I did was itu, but I do not know the term that is called critical literacy. Yep. Yeah. So when you said that, oh, I'm the only teacher that you found out using this, I Yeah. was, oh, okay. Bagaimana literasi kritis dapat membantu meningkatkan pemikiran kritis di kalangan pelajar? Sebab Okay. kata Cikgu tadi, kita kena not kurangkan, tapi kan we want to move away from exam oriented thinking. Yeah, right? So how do we do that? Right. Okay. So I think this is like an age-old question in which that we have our examinations, and at the same time we have our Malaysian education philosophy, which requires our students to be macam mana nak cakap, yang ada Jeris tu lah kan, jasmani, emosi, rohani. Dia mesti nak kena jadi all rounder. Kita punya murid-murid ni bila dia keluar daripada sekolah, kita expect dia orang to be like a fearsome thing to behold. Like these people are going to be globally marketable. Not only that they are going to be marketable in terms of a job lah. Dia orang perlu jadi marketable global, secara global. Tapi when we only focus on exams, because we have tried so many times in terms of policy in our education system, we have tried so many times to get the education focus to move away from examinations. However, we failed time and time again. Kita sangat-sangat berminat dengan exam, dan examination is important, but the purpose of assessment needs to be reassessed, so to speak. However, to answer this question, critical literacy would help us as teachers to teach holistically. Like for example, I am teaching English, so I need my students to understand that they can use their background, their own experiences, and their understanding of the world for them to further understand the language by using the language more. For example, how do I do this? How do I explain this? It's very hard to explain this without showing my hands. But never mind. In my program, when I was doing critical literacy in school, in my previous school actually, I was doing this activity called as democratic participation program. At first, it was because I was given this one whole class of 27 students who are so engrossed in only getting A's for examination. This is the rare breed of students yang memang ni adalah pelajar unik dekat sekolah tu, sebab this one whole class dia boleh dapat A+ untuk Admaths, tapi BI mereka rendah. Sebab di sekolah saya mengajar di sekolah sains. Di sekolah sains biasanya bahasa Inggeris bukan subjek kritikal. Tapi untuk kelas ini bahasa Inggeris adalah subjek kritikal. Reason dia adalah pelajar-pelajar ini, murid-murid ini, mereka lebih berminat untuk duduk diam dan terima apa sahaja yang cikgu ajar. Okey, macam mana nak jawab soalan matematik? Macam mana nak jawab soalan matematik tambahan? Itu je yang diorang nak. Dan diorang boleh skor dengan baik sebab mereka adalah pelajar yang baik. Tapi bila kita suruh mereka keluarkan idea, bila kita suruh mereka bercakap, bila kita suruh mereka menulis, lepas tu zaman in 2019 we were still doing our KBSM punya examinations, dan pada zaman tu kita ada paper 1 bahasa Inggeris yang sangat killer lah. Maksudnya kalau dia tak boleh berkarya, tak boleh bersifat kreatif, bermakna mereka akan tak dapat markah yang baik lah. Jadi itulah reason kenapa mereka tak berjaya sikit dalam bahasa Inggeris. Tetapi bila saya terapkan democratic participation program, di mana murid-murid ini terpaksa berlakon, bukan terpaksa, saya paksalah berlakon untuk menjadi wakil rakyat. Jadi the whole process of creating a political party, the whole process of campaigning, the process of debating in Dewan Rakyat, semua tu saya jalankan secara simulasi di sekolah. Dan mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggeris sebab the whole program is carried out in English. So mereka terpaksa menggunakan bahasa Inggeris.
Jadi tapi dia orang gunakan semua experience dia orang, macam when they are trying to create their campaign speeches, they are trying to like literally trying to better the school because their constituency is parts of the school. So contoh macam kalau dapat Padang, dia orang nak pergi Padang menggunakan duit PIBG ke apa ke, dia orang cubalah mengeluarkan proposal demi proposal, dan they had fun, I think, or probably they had fun avoiding my my punishment. Tapi they actually use their whole experience. For example, masa dia orang nak buat masa mereka nak buat nama parti politik dia orang tu, masa zaman tu in 2019 Game of Thrones was quite famous and I was quite a nerd and I keep on talking to them about Game of Thrones in class. So they had this tendency of using characters from the TV show as the symbols for their political party. For example, one group ni dia namakan dia punya political party sebagai Targaryen Party, which is a house in Game of Thrones, and then this house uniquely they can tame dragons. So to them they view nama Targaryen tu adalah untuk orang yang boleh berkuasa untuk tame, untuk menjinakkan naga. So diorang je yang boleh ada nama tu. So diorang nak tunjukkan dia punya kuasa. So bermakna they are using everything that they see. They are aware of their surroundings. That is critical literacy. They are aware of the problems that they are trying to solve in the campaign speech. That is critical literacy. And I think there's one more example that I can give. It's not only me who use critical literacy. I think a lot of teachers are using critical literacy in classroom like you who are not aware that they are using critical literacy. For example, I think this is another guest that you have had on your show before. It's Cikgu Steven from KL, if I'm not mistaken. He teaches biology, if I'm not mistaken. And then he takes into account of his students' experiences in class. And then he takes into account of how his students experience tu membentuk dia orang punya minat untuk belajar dan dia cater kepada benda tu. Dan dia buatlah I think he single-handedly mengfamouskan flip classroom, right? But that is because of his awareness of his students' interests or shortcomings or whatever it is. That is I think he uses critical literacy also not aware by using it lah. So I think that's how we apply lah benda tu dekat dalam kelas, Zal. Ya, rasanya ramai guru-guru tidak sedar pun bahawa mereka menggunakan critical literacy di dalam kelas like me. Okay, so it's good that we have you on this podcast so that other teachers they will realize that this is critical literacy that I'm doing. Yeah, I mean I think selain daripada Cikgu Stephen, ada juga kawan-kawan saya, rakan guru yang lain dari sekolah lain pun they shared some of their work on social media. So I think they are also using critical literacy, but they don't specifically say that it's critical literacy, which is as long as it's effective for the students lah. And then and thank you for sharing your pengalaman di dalam classroom because you talked about your students. They created a party, based on Game of Thrones, which was very interesting, and then they apply critical literacy by identifying the problems surrounding them. Is that right? Yeah. So that was interesting. So I think that is your experience. So how about bagaimana literasi kritis dapat menangani isu-isu sosial di dalam konteks pendidikan? Okay, I think this one is beyond the classroom sudahlah. So what do you think? Dalam konteks pendidikan because currently what I'm one thing that I need to remind, probably I should have answered this at the beginning. Critical literacy actually derived from Paulo Freire punya book. A long time ago he wrote this one book called Pedagogy of the Oppressed. I think Hive have covered this book before. Pedagogy of the Oppressed ni I think it's important to note in this podcast is that the Western country have taken it and then make it their own in terms of how to teach students using pedagogy of the oppressed or critical literacy is to showcase that all students who are considered minority
are oppressed. So they need to look into the world. They need to look the world from the lens that they are being oppressed. So they have, I think, okay, so the reason why I'm saying this is because it's important to note that this is the negative part, negative way of us trying to apply critical literacy in education. Because that's not how Paulo Freire create the pedagogy of the oppressed. The reason why he creates critical literacy is because we need to focus more on what we can do as a minority, not to realize that we are special, we have something to offer lah, lebih kurang macam tu. Bukannya kita nak kena tengok dunia ni sebagai kita ni sentiasa ditindas, dan kita adalah orang yang macam mana nak cakap, sentiasa ditindas, dan kita kena sakit hati dengan orang-orang yang yang memegang kuasa lah, macam tu. Jadi it's not always like that. Kita tak selalu kena menjadi rebel. Kita tak boleh mengajar anak-anak murid kita sentiasa menjadi rebel. Kita kena mengajar mereka untuk rebel pada waktu yang sepatutnya lah, iaitu kalau ada orang buat benda salah, kita kena betulkan. Sebab kita ada banyak sangat sekarang ni, kita punya society kita, student-student kita ni takut dengan dengan mob psikologi lah, lebih kurang. Okey, tapi untuk menjawab soalan tu, sorry tadi saya digress sikit, tapi untuk menjawab soalan tu dalam konteks pendidikan, okay, interesting to note, I think we need to take critical literacy and then add it into our macam mana nak cakap, perjuangan untuk menerapkan pemikiran kritis di dalam kelas. Perjuangan kita untuk mengeluarkan kita punya ideologi ni keluar daripada hanya memikirkan macam mana nak jawab soalan exam sahaja. Sebagai contoh, saya boleh bagi contoh dengan apa yang saya buat sekarang lah. Saya tengah cuba untuk menggabungkan critical literacy dan juga falsafah pemikiran Ibn Rushd, seorang ahli falsafah daripada dunia Islam. Saya cuba gabungkan kedua-dua tu sebab banyak persamaan, dan saya cuba mencipta satu framework dalam pendidikan. Sebab kalau saya faham, kita banyak menggunakan framework yang hanya datang daripada dunia barat. So bukannya tak bagus, cuma bila kita nak apply, kita kena apply benda tu untuk jadi macam nak cakap, kita nak apply pendidikan ni supaya kita faham yang we are rooted here tau, in this country. For example, for example lah, ini example kepada falsafah yang saya cuba nak terapkan ni adalah, contohnya macam I teach English. So most of the time I am faced with the conflict that people say that English is not that important because it is, kita tak pakai bahasa Inggeris bila kita kerja. Saya nak kerja dekat kedai makan kan, macam tu tu anak-anak murid saya cakap lah. So saya nak cakap, kita kena bagi tahu yang bahasa Inggeris ni adalah milik kita. Itu bukan bahasa orang putih lagi dah. So bila kita belajar bahasa Inggeris, kita perlu belajar mengikut kita punya acuan. Maksudnya kita tak payahlah nak buat cerita, macam mana nak cakap, kita jangan gunakan teks atau gunakan movie. Bila kita mengajar menggunakan movie, janganlah gunakan movie orang beli kopi dekat kedai kopi premium gitu kan, yang bawa kopi dalam cup and then jalan-jalan macam orang-orang kaya gitu kan. Apa salahnya dengan beli kopi kat tepi kan, teh tarik kat tepi, macam tu. Maksudnya kita belajar bahasa Inggeris mengikut culture dan acuan kita. So macam mana kita nak terapkan critical, bukan macam mana, bagaimana saya nak terapkan critical literacy dekat dalam dunia pendidikan kita adalah critical literacy ni penting untuk kita mengubah lens itu. Maksudnya kita punya perspektif mestilah berdasarkan perspektif daripada our land. Sebab cara kita tengok dunia dengan cara orang barat tengok dunia adalah berbeza. Sebab tu saya cuba menggunakan critical literacy dengan juga falsafah Islam untuk mencipta satu framework. Bukan falsafah Islam lah, falsafah pemikiran daripada dunia bukan barat, macam tu, untuk mencipta satu framework yang baru. Tapi sampai sekarang saya masih gagal lagi sebab this is a huge undertaking. So saya masih cuba lagi lah. Begitulah Zal. Saya rasa nak menerapkan kepada konteks polisi pendidikan ataupun konteks pendidikan, isu pendidikan, kita nak cipta satu framework yang baru. Gitu. Ini mengingatkan saya tentang a bit about decolonizing, decolonizing English language, something like that lah. Tadi apabila
cikgu kata English is no longer the white people's language, so we need to decolonize it somehow. That's what I get. So berbalik kepada di dalam kelas, apakah strategi yang boleh digunakan untuk membangunkan kesedaran kritis atau critical literacy di kalangan pelajar? To make the lessons in class in whatever subject, tapi especially in language classroom lah, macam bahasa Inggeris dengan bahasa Melayu paling beruntung dari segi ini sebab kita terbuka. Kita adalah subjek kemahiran. Jadi untuk kita menerapkan nilai of self-awareness and then put into real world application. Sebab contohlah, kenapa macam contoh murid di sekolah saya ada 111 orang calon SPM tahun ini dan baru je habis trial sebelum cuti hari tu dan beramai-ramai semuanya berkabung sebab susah nak jawab soalan matematik tambahan. So saya cakap dengan diorang, saya kata korang cuba fahamkan kenapa mesti korang belajar matematik tambahan. So yang mana yang emosi ni sampai baling-baling buku, diorang cakap apa guna apa. So saya cakap saya cubalah Google dan sebagainya dan jadikan benda tu sebagai satu lesson revision dekat dalam kelas. Maksudnya saya gunakan cerita-cerita apakah relevansnya belajar subjek-subjek bab-bab di dalam AdMath tu. Contoh macam saya tak ingat lah apa yang saya buat hari tu, tapi pembezaan differentiation. Okay, so differentiation tu macam kita boleh tahu isi padu. Dengan menggunakan differentiation kita boleh tahu isi padu macam contoh sofa couch that we have in our house. So it's almost impossible because it doesn't have dia punya bentuk tu dinamik kan. So macam mana kita nak tahu isi padu dia? So kita menggunakan pembezaan. Macam tu. So saya terangkan benda-benda tu semua dalam kelas. Lepas tu I was looking at my students' faces, they go like macam oh ya ke, macam tu. So it's like that. So I think menerapkan the real world application. I think our students sebagai pelajar, sebagai remaja, diorang ni memang curious being tau. Sebab itulah diorang sangat excited dengan benda macam game atau colourful, benda macam TikTok tu semua diorang excited dengan benda tu sebab it fits into their curiosity. Macam TikTok 15 seconds video kan, lepas habis satu next. They keep on wanting to know more. Cuma kita nak kena bentukkan lah, kau nak tahu apa, macam tu lah. So I think the way we want to terapkan critical literacy in classroom, membangunkan kesedaran kritis ni, kita nak membangun kesedaran kritis kat dalam kalangan pelajar kita ni adalah dengan kita menerapkan, kita bagi dia orang relevansnya. Why are we learning this? Why are we learning that? Contoh ada satu time saya ingat dekat saya banyaklah juga sebab saya banyak lepak dengan anak-anak murid saya dekat sekolah berasrama kan. Masa tu saya duduk dekat perpustakaan sekolah, saya cikgu perpustakaan juga. Lepas tu saya tengok ada segerombolan murid saya di tingkatan 5 juga tengah belajar dekat satu spot in the library and they look very stressful. So I was worried. So I went to them. This is a bunch of girls and there's a few boys lah. Lepas tu saya tengok dia orang belajar pasal botani tau. Saya macam kenapa korang belajar benda ni? Sebab ada dalam buku dia orang dengan frustratedly answered my question. So saya cubalah, okay lah, this is quite interesting. Let me learn with you. So saya duduk situ dan saya cuba belajar sekali dengan diorang. And then lepas tu saya cakap lah, oh kau tahu tak kenapa kau kena belajar benda ni? Saya cakap lah, contoh macam pokok ni, kalau kau nak tanam ataupun pokok ni kau nak tanam depan rumah kau tahu lah benda ni bukan beracun. Kau tahu lah macam mana kau nak jaga pokok ni sebab kau tahu macam mana cara pernafasan, macam mana pokok ni buat makanan, xylem, phloem and all that. All that jazz, right? So bila diorang belajar dalam keadaan yang diorang faham pasal real world, and I had one student who told me that sir, hari tu kan saya sibuk cerita pasal botani tu kan, soalan hari tu keluar, saya boleh jawab sir. Lepas tu I told her, aku tak ajar kau bio saya cakap gitu. Lepas tu dia kata tak sebab sir menyibuk waktu tu, so saya pun boleh ingat sampai bila. Tengok, baguslah macam tu. So I think probably our education system would need to give teachers more time probably and lift the pressure of examination for us to really teach our students to think critically for all subjects, for them to understand why they are learning and the purpose of them sacrificing their malas time to learn. So itulah I think. Yeah,
Tadi kisah cikgu tadi agak menarik lah sebab it's not in the usual classroom setting whereby kita masuk dalam kelas ikut jadual kita mengajar macam tu, but it was in the library and you were you had that it seems like you have a close relationship with your students, and I think that is one of the things juga lah for our whatever we teach to be effective. We need to build that relationship with our students. So that's what I notice lah tadi. You know. Yeah. Sebab sekolah SBP, sekolah asrama kan, jadi budak-budak ni dengan kita almost 24 hours. So semua cikgu kat SBP macam ni lah agaknya. Okay. Alright. So bagaimana guru-guru lain boleh memulakan usaha mereka dalam memasukkan literasi kritis ke dalam pengajaran mereka? Ini untuk kepada yang tengah mendengar ni tapi belum lagi mengamalkan. I think the first thing that we need to do is probably to read the books lah kot, the critical literacy thing. Because when I was doing my masters back then, a few years ago, right, I was talking about all this with my supervisors. And then she told me macam, Azhar, what you're doing is already critical literacy. And I went like, what is critical literacy? Macam tu kan. Lepas tu she gave me all the books. So it is good that I am informed. And then Zal, the thing is, when you ask me this question, I was reminded of our blueprint, Malaysian Education Blueprint. I forgot which chapter it was. Tapi sebenarnya critical literacy ni is already in our policy. It's already kita dah ada dah benda ni sebenarnya. Cuma kita tak dapat nak terapkan dengan betul sebab kita sebagai guru-guru terlalu terganggu dengan pelbagai hal-hal lain lah. Dan bila kita ada masa dengan anak-anak murid kita, kita banyak bukan buang masa, maksud saya kita banyak memikirkan macam mana nak memastikan diorang ni dapat input yang cukup untuk diorang menjawab soalan. Sebab at the end of the day, kalau anak-anak murid kita ni berjaya berfikir secara kritis pun tapi dia tak berjaya menjawab soalan dengan baik, tak dapat A, itu adalah satu kerugian lah untuk diorang kan, sebab bilangan-bilangan A tu yang menjamin masa depan diorang buat masa ni. Tapi I think our teachers have done the best that they can, and I think a lot of the listeners for this podcast I think have already tried critical literacy without them knowing. Sebab at the end of the day kita nak mengajar anak-anak murid kita untuk menjadi orang yang lebih autonomous dalam apa dalam bahasa Melayu tapi lebih autonomous dekat bila diorang belajar. Maksudnya they are going to be responsible of the knowledge that they want to attain. So I think our teachers are doing I think like you and Steven and a lot of others I think have already done this without them knowing. Tapi kalau nak tahu, kalau nak macam mana nak cakap, kalau nak upgrade dengan lebih baik, I think probably we need to read the books. Kita kena faham betul-betul apa matlamat critical literacy, dan kita kena cuba untuk jadi self-aware lah dan mengajar anak-anak murid kita untuk jadi lebih self-aware, sedar dengan kewujudan diri sendiri dan apa fungsi dia dalam society. Dan lagi satu elemen of critical literacy is for us to understand the message that is relayed to us, for us to read between the lines. So bermakna kalau ada murid-murid kita yang belajar literacy in English ke apa ke, mereka dah mengamalkan critical literacy lah sebab they literally need to read between the lines kan, for them to understand. But I think to answer that question, I think teachers all over have already done critical literacy in classroom in one way or another. And probably for us to know more about the different strategies to it is for us to read the literature lah. Maksudnya bacalah lebih banyak buku dan sebagainya. Sebab saya pun tak tahu, saya baca banyak, saya pun jadi macam anak murid saya lah. Saya pun jadi macam, oh macam tu. Saya pun jadi macam tu. So tapi I would like to point out yang cikgu-cikgu kita dah banyak buat benda ni dekat dalam kelas, dan untuk enhance their own lessons as best as they can. I think what needs to happen is that we need to have more time in our hands with our students so that we can be more creative in making our students understand the subjects that we're teaching and also their function in the world. Yes, I think time is always a challenge lah. Yeah. Yep.
I understand, yeah. Alright. So, oh yeah, could you share the titles of the books? Oh, okay. Number one is probably the source of it all, which is Pedagogy of the Oppressed by Paulo Freire. This is available, I think, in a lot of libraries. Tapi kalau nak beli online, boleh tahan mahal lah. Kalau yang original. Lepas tu ada lagi satu, Reading the Word and the World. Also by Paulo Freire and another guy, Donald Macedo, if I'm not mistaken. Tapi I would express a little bit caution bila kita cari buku pasal critical literacy. When it comes from the US, mostly they are talking about based on their values. And then they, to me, my personal opinion, they are so prone into believing that everybody is oppressed. And I don't like that. Personally, I don't like that. Because I believe that Paulo Freire give weightage, a lot of weightage on things that an individual can do. A lot of weightage on what we can, how we can use our own experiences as a minority, for example, to perceive the world and to perceive the power and the power structure that that is inside our society. So I think that is how Paulo Freire tries to point it out. Tapi kalau kita ambil buku daripada Barat, American and British version, they are always saying that okay, if you're not white, hence you are oppressed, so everybody else is evil. So it's like that lah. It's like a default message that I don't really like. I don't really like condoning that lah. Tak suka lah benda macam tu. Because I believe everybody in their life have been oppressed or have been an oppressor. As how Paulo Freire have actually said. Paulo Freire actually have said in his book, he said in order for a person to get out from being oppressed, they tend to be the oppressor for quite some time because dia tak tahu macam mana dia nak menggambarkan identiti dia sebagai orang yang tidak di-oppress lagi, orang yang tidak ditindas lagi. Tapi this is a very complicated subject to talk about. But then again, that's why I suggested the books. Itulah. So the book that I really would like teachers to read is Pedagogy of the Oppressed, written by Paulo Freire. Okay, terima kasih Cikgu Azhar. Alright, rasanya sampai sini sahaja podcast pada hari ini, pengungsian kita pada hari ini. So, para pendengar di luar sana boleh tulis di ruangan komen dan berikan pendapat tentang perkara ini. Dan sila bersopan santun dan berbudi bahasa di ruangan komen ya. Terima kasih semua kerana sudi dengarkan episod untuk kali ini. Until next time, goodbye.